perform the percussion of the organs. Следующее это вы проводите перкуссию органов in order to find the borders of the organ, чтобы найти края органов, border, край. And you can find out the sounds like dull sound, clear lung sound, resonant sound, hyperresonant sound in lungs. То есть вы находите звуки dull sound, тупой звук, clear lung sound, ясный или ночной звук, resonant sound, это коробочный звук, hyperresonant sound, тимпанический звук. Also, you can hear heart sounds, heart murmurs, ejection clicks. То есть вы можете также слышать тоны сердца, heart sounds,